Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the sneaking whisperer, who whispereth in the hearts of mankind, of the jinn and of mankind. صدق الله العظيم. The prayer at the completion of the Quran. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. O Allah, change my fear in my grave into love. O Allah, have mercy on me in the name of the great Quran, and make it for me a guide and light, and guidance and mercy. O Allah, make me remember what of it I have forgotten. Make me know of it that which I have become ignorant of, and make me recite it in the hours of the night and the day, and make it an argument for me, O Thou Sustainer of all the worlds. Ameen.